Yes, please. Hello. Hello. Sir, See, we are in the last class, we had discussed about this letter writing. So letter writing is a very, very important thing. There's a tremendous change of formats and the forms of letter and the media of letter. Letter media used to be previously letter and it's ఒక చేతితో రాయడం కానీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక టైప్ రైటింగ్ కానీ అలా ఉండేది. నెక్స్ట్ కంప్యూటరైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత వర్డ్ అనే వర్డ్లో డాక్యుమెంట్లో టైప్ చేసుకోవడం, లెటర్ని ఎలా కావాల్సి అలా మార్చుకోవడం, ఫార్మాట్ చేసుకోవడం, అలాగా ఒక రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత రావడం జరిగినాయి. సో దట్స్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ ఎ లెటర్. అది కాకుండా సెండింగ్ ఆఫ్ లెటర్స్ కూడా డిఫరెంట్ మోడమ్స్ వచ్చాయి. Previously, post office used to play a very, very vital role in delivering the letters. Nowadays, most of the letters are delivered online, digital delivered చేస్తున్నారు కాబట్టి it has become very, very easy and the form of letter has also changed. But all the government correspondences will take place only in letter format unless and until there is a physical form of letter is there that is not cannot be recorded as an authentic letter గా రికార్డ్ చేయడం జరగదు. అందుకని ఇందులో మనం ఫస్ట్ 4 స్లైడ్స్ మనం చూసుకున్నాం. ఈమెయిల్, ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అది వచ్చింది దీంట్లో. నెక్స్ట్ లెటర్ ఎటికెట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ టు థ్యాంక్ సమ్వన్ యూ హ్యావ్ బీన్ గ్రేషియస్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ వెన్ యూ షుడ్ రైట్ ఎ లెటర్. ఎప్పుడు రాస్తావు లెటర్, ఎప్పుడు రాస్తావు, నీకు ఎవరన్నా కూడా ఏదన్నా చాలా హెల్ప్ చేసినప్పుడు, సహాయం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి గ్రేస్ఫుల్గా నువ్వు హెల్ప్ చేస్తున్నట్టు. When you need assistance or answering to help that in this regard, when you need some assistance, నీకు ఏదైనా సహాయం కావాల్సి వచ్చినా కూడా, హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చినా కూడా just write that. To respond to a letter requesting that you have recently received, or you'll also be writing a letter responding to the letter which was being written to you. ఒక ఎవరన్నా లెటర్ రాసిన దానికి రెస్పాండింగ్ గా రాసే లెటర్ ఒకటి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు క్రియేట్ లీగల్ డాక్యుమెంట్. అంటే లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఇది పర్టికులర్గా ఇది హోల్డ్స్ గుడ్ ఇన్ లీగల్ అని చెప్పడానికి ఎలాగంటే సంథింగ్ ఇన్ రైటింగ్, అదేంటంటే అది ఫామ్లో వస్తే తప్ప, సో దట్ యూ కాంట్ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ ది డెసిషన్. అంటే డెసిషన్ ఎందుకు వెనక్కి రాలేమంటే ఒక లెటర్ రూపంలో డిశ్చార్జ్ చేసి సైన్ చేసి పంపిన తర్వాత అది సర్క్యులేట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కాంట్ కమ్ బ్యాక్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్. మళ్ళీ రావాలంటే కమ్ బ్యాక్ ఆన్ యువర్ డెసిషన్ అంటే you have to again write another letter stating that what the previous letter is not so, to show that you are courteous, professional, digital and oriented person to aware of the etiquette. So నీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చూపించాలంటే నీ యొక్క లెటర్లో you can also show the quality of your education, the quality of your standard and the quality of your understanding, so that can be expressed in a letter. ఒక లెటర్లో నీ యొక్క వ్యక్తిత్వం కూడా నువ్వు వ్యక్తపరచవచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ లెటర్ రైటింగ్ ఈజ్ ట్రెండెడ్ టు బి అండ్ వండర్ఫుల్ ఏరియా. ద లెటర్ షుడ్ బి ట్రూత్ఫుల్ యాజ్ దే బికమ్ ద పర్మనెంట్ రికార్డ్ అండ్ వాట్ యు నో దట్ ఈస్ ద ఫీల్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే ఆర్ రైటింగ్ ఎ లెటర్. ఒక లెటర్ రాసినప్పుడు యూ షుడ్ బి నోయింగ్ దాట్ యూ షుడ్ బి ట్రూత్ఫుల్. అంటే నిజంగా ఏకీభిస్తూ రాయాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ డాక్యుమెంట్. అదొక రిటర్న్ డాక్యుమెంట్గా మారిపోద్ది, అదొక శాసనంగా మారిపోద్ది. తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తారనుకోండి, లెటర్ టు మై డాటర్ అని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు రాసిన లెటర్స్ టు హిస్ డాటర్ ఫ్రమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్, అదొక పెద్ద బుక్ కింద కూడా ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. అలాగా ప్రీవియస్ డే లెటర్స్ గాట్ అ వండర్ఫుల్ దిస్ థింగ్. లెటర్స్ హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు హార్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్. మళ్ళీ లెటర్స్ యొక్క వల్ల ఏంటంటే ఆ రోజు జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. కాబట్టి లెటర్స్ ఆర్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ థింగ్. Okay, slide number. So what should you know before writing a letter? So this is very important, which you should know before writing a letter. ఒకసారి అన్ని కూడా మీకు పంపడం జరుగుద్ది, ఒకసారి చదవండి. Be thorough with all these things because there will be a definitely question on this letter writing. Letter writing అంటే ఏంటన్న నోట్స్ కూడా మీకు ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుద్ది. ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రింట్ చేసి పంపిస్తాను, అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి లెటర్ రైటింగ్ మీద.
అవన్నీ కూడా మీకు వస్తాయి కాబట్టి విల్ బి వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ రీడింగ్ దిస్ లెటర్స్, రైటింగ్ దిస్ లెటర్. ఏం చేయాలి లెటర్ రాసే? లెటర్ మెకానిజం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రొనౌన్స్ ఎలా వాడాలి, ప్రిపోజిషన్స్ ఎలా వాడాలి, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లెటర్. ప్రొనౌన్స్ రాసేసరికి ఇది ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. So you have to start with this, I beg to inform you that I hereby state that, and she has come there. Those are the things which they have to use in letters. Pronouns యొక్క యూసేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాజ్ నార్మల్గా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రొనౌన్ తక్కువగానే వాడతాం. బికాజ్ we normally talk in a different mode of medium, because that's a direct speech. Letter is an indirect speech. సో 1-to-1 రాసినప్పుడు I request you to అంటే అక్కడ ప్రొనౌన్ వస్తుంది. ప్రొనౌన్ తో I request you, like that, she has come there, she is a wonderful lady, and it has been observed చేయబడి. In the letters you refer to persons or the third person also, and will be returning to the third person కూడా మనం రిఫర్ చేస్తాం కాబట్టి అది కూడా చూసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ పెర్ఫెక్ట్లీ న్యాచురల్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ రిఫరెన్స్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్. చాలా న్యాచురల్ అప్రోప్రియేట్ రిఫరెన్స్ కాబట్టి అదో చూడాలి. రైటింగ్ లెటర్ ముందు రాసే ముందు ఏం చూసుకోవాలి? లెటర్ మెకానిక్స్ ఏంటి? be focused, however avoid choppy sentences. Be focused means you should not write a sentence, a bigger sentence, longer sentence you should not write. Sentence should be very short and neat and very explanatory. So letter mechanism, active voice, active versus passive voice. Example, passive voice అంటే it is discovered that that salary totals were incorrect. అది అబ్జర్వ్ చేయబడి తెలుసుకున్నాము అని. Who discovered it, and it is the problem. So it has been understood that it is underpaid, that salaries have been discussed. So అలాగా passive voice దీంట్లో కూడా లెటర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, 2 categories are letters. Categorized letter వచ్చేసరికి బిజినెస్ లెటర్, పర్సనల్ లెటర్, అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ లీగల్ లెటర్. బిజినెస్ లెటర్ అంటే ఏంటి? ఇది రిగార్డింగ్ ఏ బిజినెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, సేల్స్ కానీ, ప్రొడక్ట్ కానీ, and all these things which involve some financial contracts ఉన్న దగ్గర. That personal letters is a letter written to your parents, mother, sister, or some other thing. All these things come under personal letter, which is very often informal and maybe expressing the realistic values of your place, position where you are in. So also helping them, requesting them, praising them. These things come under a personal letter. Whereas in business letter, these personal activities doesn't come into that. We need not ask the manager of the bank how your parent is, how your children is, and all these things in a bank letter. Bank letter should be completely professional. Whereas a personal letter ga rasinappudu meer parents rasina evaru rasina kuda ee rendu letters lo kuda you have to be very careful in writing this. So complaints next. Complaints onna letters otuntayi next. So personal letter యొక్క హెడ్డింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు అనుకోండి, డేట్ ఫస్ట్, right side, and you have to address the people first, your name with their name, dear dad, dear mom, dear Prakash, dear some whatever situation is there. You have to add a dear and add this something like this. If you are writing an angry letter, you need not add dear. అప్పుడు నీకు యాంగ్రీగా రాస్తాం అనుకోండి, మిస్టర్ సో అండ్ సో అంటే ఇది చాలా కోపంగా రాస్తాం. సో లైక్వైజ్ ఈ లెటర్ యొక్క ఈ హెడింగ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ సాలిటేషన్ అంటారు. సాలిటేషన్ వచ్చే గ్రీటింగ్ లెటర్ చేసినప్పుడే ఈ యొక్క అడ్రస్ చూసుకుంటే యూ విల్ బి నోయింగ్ దట్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎ పర్సనల్ లెటర్. సో దిస్ హౌ యువర్ పర్సనల్ లెటర్ షుడ్ బి రిటన్ విత్. గైడ్లైన్స్ ఫర్ రైటింగ్ అపాలజీస్. పర్సనల్ లెటర్ నార్మల్గా అపాలజీస్ అంటే క్షమించమని అడుగుతారు. ఈ లెటర్ రూపంలో అడిగిన క్షమించడానికి గుణాన్ని చాలా అద్భుతంగా వర్ణిస్తారు. అండ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి very well said, very well apologized. The letter should be very what you call meaningful while asking an apology letter. క్షమాపణ కోరాలి అంటారు చూస్తారా? క్షమాపణ కోరడం ఎలా కోరుతారు? నేను క్షమించేయండి అంటే కుదరదు. యూ హ్యాస్ టు పుట్ ఇన్ రైటింగ్ రాస్తే ఆ రైటింగ్ డాక్యుమెంట్ పెట్టుకుని నన్ను క్షమాపణ కోరేడు అంటారు. రైట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆఫ్టర్ ది ఇన్సిడెంట్. అపాలజీ లెటర్ ఎప్పుడు రాయాలంటే ఇన్సిడెంట్ అయిన వెంటనే రాయాలి, యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అంటే కానీ ఎప్పుడో జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తే
they expect that they are requesting for some other benefit. Apology, but not giving the overboard of saying that I am very, 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 very sorry. Alagani kaadu. Sorry, చెప్పడం కాదు. But it should indicate that what is the mistake done and how you are apologizing it and how can we rectify that. Keep a simple and a positive sentence. Summarize that the apology and apologizing once the particular situation problem be a brief. ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని బ్రీఫ్గా చెప్పుకుంటే అపాలజీ చేసుకోవాలి తప్ప అంతేగాని దాని గురించి చేటబాటను రాసి ఇది రాసి అది రాస్తారు. సపోజ్ యువర్ క్లాస్ కూడా యూ కుడ్ కమ్ టు ద క్లాస్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ నెట్ ప్రాబ్లమ్. దానికి అపాలజీ రాద్దాం, మెసేజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సింప్లీ అపాలజైజ్ దట్ సార్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు గెట్ ఇన్ టు యువర్ క్లాస్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టెడ్ విత్ ది సఫిషియంట్ నెట్ లేకుండా సపోజ్ సింపుల్ దిస్ థింగ్ దట్ కుడ్ బి అండర్స్టూడ్ అండ్ that could be accepted. So there, and likewise, and explain what to do and correct the mistake effectively. I'll correct it and gain just the second letter. So next thing I am going for a better service provider. So this problem may not arise in the next coming classes. So I'll be regular to my class. Do not put blame on the other person. Incore may blame better. Do blame petna kuda soft ga handle chesu. Though I could not attend to the net problem, but the signals are very good or something like alagala chepkodu minimize cheskoni work minimize cheskoni. So you have to listen. Simple complaint letter. Simple complaint ante enti some complaint oka power supply poyindani gaani lake edanna gaani informing that the daughter ikkade entante ఇచ్చాడు చిన్న లెటరు. అపాలజీ లెటర్ వాడి డాటర్ ఎదురుండే కారు అర్థం పగలగొట్టిందన్నమాట. దానికి లెటర్ ఇది. పర్హాప్స్ లాస్ట్ ఏంటంటే వీ వుడ్ మీట్ టు on Saturday that afternoon that we used to set an option that you can reach us by so and so. Thank you for your timely attention for this matter. I am really that I was so hopeful that however the insurance will cover and the kind of damage. Insurance could cover out the passenger check. Na time coach me my brake chasing. Then I'll be complaint letter against the raskuntu. I'll break chasing kabatti let's meet out and situation has to be done. So suppose the incidents take place. Whenever you come across doing a fault, some mistake is done. So you can write an apology letter to them, asking them, saying them that you can be helpful to them. And same thing you can be doing that. You can also say that you can just answer to their something like you're apologizing this, complaining this, and also trying to rectify the situation that comes around from this situation. So that's how you can be writing letters. When to write a personal thanks to a congratulation appreciation. ఎప్పుడు రాయాలి పర్సనల్ థ్యాంక్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎప్పుడు రాయాలి? సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ టు స్పీకర్. ఇప్పుడు రాస్తాం. మీరు ఎందరో కూడా మీరు ఒకసారి ఏదైనా ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ విల్ నార్మల్లీ బి రైటింగ్ సంథింగ్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ సర్టన్ థింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ బి రైటింగ్ దీస్ థింగ్స్ టు థ్యాంకింగ్ షోయింగ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. గిఫ్ట్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా మీరు యూ విల్ బి రైటింగ్ సర్టన్ థింగ్స్. So likewise, helpful advices or suggestion, personal favor, recommendation for the position of an award. ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ థ్యాంక్స్ చెప్తూ రిఫరెన్సెస్, sympathy, volunteer, I'll do this, gratification. So these are the letters you to thank and show that gratitude for the gift, for the purpose. ఎవరన్నా నీ కెన్ హెల్ప్ చేసి గ్రాటిట్యూడ్ చేస్తే దీస్ లెటర్స్ యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ దెమ్. సో దిస్ హౌ యూ రైట్ లెటర్స్. గైడ్లైన్స్ ఫర్ రైటింగ్ ఏ పర్సనల్ లెటర్. రైటింగ్ అన్ ఇన్విటేషన్. ఇన్విటేషన్ కార్డ్ రాస్తారు కదా. సో దిస్ హౌ యూ రైట్ అన్ ఇన్విటేషన్. First, you write like your name or something that this is the model invitation which has been written there.
And this comes to an important official letter. అంటే హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, ఒక లెటర్ హెడ్ మీద రాసే లెటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దిస్ హౌ ఎ లెటర్ షుడ్ బి ఆన్ ది లెటర్ హెడ్ మీద రాసే లెటర్. అంటే ఒక లెటర్ హెడ్ ఉండాలి, లెటర్ హెడ్ మీద ఫస్ట్ 2 అడ్రస్ రాయాలి, అతనికి ఎవరు రాస్తున్నాము, సో సేమ్ సాలిటేషన్ మన యొక్క ఏమున్నామో అన్నది అది రాయాలి. నెక్స్ట్ బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్, signature should be written there, and this how this explanation of this letter. Next thing is a modification letter, certification mail, personality request అన్ని పెడుతూ రాసిన లెటర్ ఇది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక హెడ్డింగ్ ఇటుపక్క పెట్టచ్చు, సర్టిఫికేషన్ 4 lines వదిలి ఈ లెటర్ కూడా ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు లీవ్ లైన్స్ ఫర్ దిస్ థింగ్ 1 2 3 4. Likewise you have to write a letter. Next thing, this is company letter. Company letter ki ela rastamanadi same thing inda rasina letter lone this was an example given to this thing, and that was the letter itself. Business letters, next question. How to write business letter? Body, closing, body rest the closing. So these only you come across when you do number of exercises. Okay, number of exercises cheste any body, you must be notifying person that he or she is old, not get enough to laptop with company, and you should be knowing that you are appropriately addressing them. Chala jagrati appropriately address chestunnam ani telinappudu you can be writing those letters, and that can be done with. So this is a simple business letter. ఒకసారి ఈ లెటర్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి చదవండి, మీకు ఈ వీడియో పంపిస్తాను, ఇది యొక్క ఈ పీపీటీ కూడా పంపిస్తాను. ఇది చదివితే యూ కెన్ బి నోయింగ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ లెటర్స్. ఈ సజెషన్స్ రెస్పాన్స్ అన్ని కూడా మీరు చూడండి. మీకు నోట్స్ కూడా పంపిస్తాను, యూ నీడ్ నాట్ వరీ ఫర్ ది నోట్స్ కూడా పంపిస్తాను. ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ దీని మీద లెటర్ ఎలా రాయాలా ఏదైనా కూడా నోట్స్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ కొనుక్కుంటే, ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ కొనుక్కోండి, లేకపోతే కొన్ని నోట్స్ మీరు పంపిస్తాను. ఈ ఎగ్జామ్ డేట్ ఏంటి వచ్చిందమ్మా?